مرحبا، كيف حالكم؟ Today we are talking about يوم جميل. Beautiful day. So our lesson about beautiful day in Arabic يوم mean day جميل beautiful يوم جميل. We will talk about some verbs we are using daily in our day and we will use this verb in sentence. So first objective is أن يميز طالب الأفعال المضارعة. So to recognize the new present verb. Next أن يكون الطالب جملا مستخدما الأفعال. To create a sentence using the verbs. آكل آكل eat آكل أزور visit أزور أنظف clean أنظف. And we will talk about this too tomorrow غدا and yesterday أمس غدا أمس. آكل أزور أنظف غدا وأمس. آكل أزور أنظف غدا أمس. Let's create sentence using this verb. أنا I أنظف البيت. أنا I أنظف البيت. Enjoy your learning. مع السلامة.